42 ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ 44 ಬೇಕಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು 46 ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹೈಟ್ಗೂ ಎಡಿಯೋ. ಸೊ ಒನ್ ಸೈಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ವೆಲ್. ಸೊ ವಿ know that. So unless you know this, you can't come out with your proper policy. So learning research methodology is one, and you have a cross-section data, and you have a time series data, and you have a panel data. ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕ ಹೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಲಾಂಗಿಟ್ಯೂಡಲ್ ಡೇಟಾನ. Cross-section data, time series, everything they must have taught here, right? Cross-section is one school. There is a dealing with cross-section is one. And dealing with time series. Time series ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಯರ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇವನ್ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಅವ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ವೆನ್ ಯು ನೋ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಅಂತಾರೆ you can't predict the stock market prices tomorrow. But as a research methodology, as an econometrician, you can predict today's stock market price equal to yesterday's stock market price plus random shock. That random shock is like a god. They can capture from the model. That's what we teach the student. The most of my students, they earn mill. Ubayda on Rajesh, iga Bombay kutkondo nan student. So easily he's earning 25 lakhs per month. Only he knows time series analysis. He knows how to predict the stock market prices and then Nifty and so on and so forth. All financial time series analysis. Well, I don't want to go in, but a lot of econometric and mathematical modeling will be there. But it is not the time to tell all these things. Panel data. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ವೆ ಹೋಗ್ತೀರಲ್ವಾ, ಯು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. Time series is you are collecting information in the same entity over the period of time. It could be yearly, weekly, and everything. And finally, we call it as panel data in India, but this has come from US and Europe. Alli hodandre there is a current population survey. There is a panel income dynamic survey irutte. Adu nodidandre they will collect information from you from 18 years. After you come out from the schooling, what you are doing, you are in the college, they will trace you. That information about each American till their retirement, it is collected. So that is called the longitude. The information collected on the same individual over the period of time every 2 years. So that ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನ್ರಿ? Karunesh Kumar. Karunesh 18 years, 22 years MA ಮುಗಿದ್ರೆ. MA. Then 26 years he got PhD. 28 years he got a marriage. And 30 years he got 3 babies. So anyhow, this whole life information is collected. That's called current population survey. ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ it involves lot of money, even ಅವನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ business and the slowdown and everything has come is such a way that they also collect information on the industry right from the inception, how it goes. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ದುಡ್ಡಿದೆ ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡು, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, there is billions of population, we can't do that. So but we have in India 2 longitudinal data is there. One is Indian Human Development Survey. You can see it's a beautiful analysis. You can do sociology, political science, really sociology early. You use ಮಾಡಬಹುದು. Recently they have collected the 3rd round. Second round I was an advisor. The same household is tracked and got the information. You can do a lot of behavioral life cycle analysis about that particular household. And another example is the ICRISAT, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics. It is like a UN agency, it's like a World Bank. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 172 districts, 172 villages, Katsekeras, Karnataka, Andhra, Gujarat, Maharashtra, they collect information on the same farmer about their socio-economic characteristics, about the land details, about their cropping pattern, everything.
19 to 2005 ವರೆಗೂ only white people will come. The Rosenzweig, big people, Rosenzweig, ಪ್ರಣಾಪ್ಗೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ಯಾವಳು ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವಲ್ವ ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದು ಎವ್ರಿ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ and these guys will come and taken the data and published the worldwide. 2005 when Pandalons, he felt that all they call it as principal scientist. ಅವನಿಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Then 2005, like our Santosh Nayak, I went 5 times to teach all the principal scientists. ಅರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರೀ, ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then I taught them in such a way that nowadays that analysis, that data called village level studies, VLS data, you can download it now. ಮುಂಚೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಡೌನ್ಲೋಡ್. So you can do humpty number of analysis. What I'm saying is that we need a faculty development program to improve. Sometime you are keeping on teaching. Now I'll come to the orientation. For example, how many economics teachers are here? This is a thing. I'll tell you the orientation. How many economics teachers are here? Please raise hand. Only one. Only one. Oh my God. Okay. How many sociologists are there? Oh, several. So you are the economist. By this time, 7 days, apart from this program, you should have learned from them. ನೀವು ಯಾವಳ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು, ನಾನು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಡಿಮಿನಿಸಿಂಗ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರು ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಇದು ಏನೋ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2004 ಧನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ವಾಸ್ ದಿ ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನು, ಹೌ ಮೆನಿ ಬಿ ಡಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಏನು ಅಗೇನ್ ಧನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್. So that message, that work interested to me, because these manufacturers had given a memorandum to the Tanvir Seth saying that the minimum wage is very high in the state, BD production is going down, and there is a competitive product, and we will migrate to other state, through Andhra or Tamil Nadu, where the minimum wage is low. Alli hogi ನಾವು we will start the business, though, so that you almost 25 lakhs laborers' livelihood will go. In this Karnataka, ಏನೇನೋ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಇತ್ತು. Whether it is true or wrong, that he has given to me, then I went around throughout Karnataka, did a lot of survey. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ sociologist is one of my collaborators. ನಾವು ಎಕಾನಮಿಸ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೌದಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲು, ಲೇಬರು ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಕರಂತನೊಬ್ಬ ಅದ, ಅವನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಅವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ವಿಕಾರಿರಾವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, and also M.N. Srinivas is a very well known sociologist. I mean, he is the doyen of the sociology in this world, in India as well. He is the man. He said, Madhishran, after such a, yes, an economist tell me, I was flabbering something. But what he did, some workers are working with the registered factory, with social security ID, without ID, also they are working. Some workers are working with the contractor, not through middleman, and with ID and without ID. Some Muslim population in Tumkur, ಯಾರು ಟ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೀಫು ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಒಂದು ತಂಬಾಕು ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ ಈವನ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಉರ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಡಾಫಿ. ಉಡಾಫಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಅವರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗಿವ್. ಸಿ ನಾವು ದ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಟಾಟ್ ಮೀ, look at the BD production. It comes with a different relation. This sociologist taught me social organization of production. Ilva, ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಹೋ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಓ ಸರಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ವಿ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ every category in such a way that it is not a homogeneous. BD industry, economist jaundiced view. ಅವನು ಎಕಾನಮಿಸ್ಟ್ ಯಾವಳೋ ಭಾರಿ ಹಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೊಂಡು 2 ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸೋಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಹಿಂದೆ ಅವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೆಮೈನ್ಲ ಭಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ,
Hey, if you assume that there is this, no, without gulab jamun, he will show the plate. Assume that there is a 2 gulab jamun. Have you satisfied? That is what the economist will ask. But the sociologist really give 2 gulab jamun and will ask, Yenapa, so that's what, though I am coming from economics, you people have to learn from other discipline. If you learn from other discipline, this is also research methodology. Okay, this is how. Amele student literature review before finding the problem. Literature review baridandra yella sari Professor Saranappa told this, Professor Lakshmi told this, Professor Pravina told this, Professor Kada told this, Professor Santosh told this. This is a survey of literature. Come on. This is a chronological. This is not a survey of literature. The critical review of literature, a new thinking will come from the researcher is different. How? It is very simple. You are having 50 articles related to a topic, related to the topic which you are thinking, the objective, make a small table. Study. Then what is the objective? Each and every paper note, the notes. See, every day you just look at your vice chancellor, in each meeting you will take one notes. Because tomorrow you have to implement it. So otherwise we will forget. So every table, what is the objective? What kind of data he has used? What is the indicator he has used? What are the variables he has used? Is it a primary survey? It is a secondary survey. What is his findings? Is there any policy implication he told? These are all the parameters. You look at it and then look at 50. Then later on you can see East objective contemporary world objective miss. I mean, some of the new issues miss ಮಾಡಿದಾನಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು critical gap. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನೋಡಿ, ಅವನೆಲ್ಲ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಕೂಬೈದಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಿಲ್ಲ. ನೀನು ನೋಡ್ಬಿಡು, ನೋಡಿ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಪ್ಪ, ನೀವೊಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಇಟ್. ಬೈ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಜನ ಅಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೀರಿನಾ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೊಡಿತೇನೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ನ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ವೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯಲ್ ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು, ಅದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓದ ತಕ್ಷಣ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಸಿ, ನೀವು ಪ್ರಪೋಸಲ ಇರಲಿ ಪೇಪರ ಇರಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟೆಕ್ಚುಲೈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ and then bring micro, and what are the others, they have done the essence of that, and what you are proposed to do, and what is the importance of that. You have to contextualize the problem. That's the introduction. And the critical review of literature, that's what I said. Even methodology immediate, I am going to primary survey, I use this secondary data. It is not that. See, each objective ಎಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗೂ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸರಣಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮಾದೇಶ್ವರ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ, ದೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್, ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಫ್ರಮ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, and 2-3 questions can become one objective. So that link should be there. And for each objective, you should have, again, table. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಟೈಮ್ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಈಚ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಗೈನ್ ಟೇಬಲ್. ಈಚ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್, ಈಚ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ there is a wage differential between males and females. That is my objective. I want to find out, to examine the wage differential between the males and females. Okay? So wage is an outcome variable here. Anything objective look at, this is an outcome variable, which that called dependent variable. This economist, they will flavor dependent variable. It's nothing but, as a sociologist I say, not I am a sociologist, now I am an economic sociologist, after learning from sociologists and political scientists. Because I worked with a lot of city universities of New York, Princeton, lot of sociologists throughout the world, and a lot of political scientists I worked with them. And I also published in political science journal as an economist.
And as a sociologist, American Journal of Sociology, I published. So I can say that, I don't want to say that, I'm an economist, I am a social scientist. That's what I. So what I'm saying is that here, what I said, I forgot now. Just now I was talking, suddenly I came to this. What I told, ma? Yeah, no, make a table for each objective. Make a table. Say male, female wage difference. This wage is an outcome. So what factors determining this wages? Then education irbodu, experience irbodu, our family background irbodu, our quality of education irbodu. Several factors will determine. Anga tilkobeku. Then make a table objective. Idhula ಎಷ್ಟು hypothesis develop ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಕೆ ಸಮ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾಡಬಹುದು ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ಈ ಹೈಪಾಥಿಸಿಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಏನು ಡೇಟಾ ಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಡೇಟಾ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ವೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸರ್ವೆಲರ್ದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾಲರ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ವೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸರ್ವೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡೆಡ್ ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ that will help you. And outcome variable, note that if it is a quantitative variable, then the whole regression, correlation, ella helkotirtira, ella barutte. Suppose your dependent variable will be a qualitative. For example, whether to adopt agricultural technology or not. The people, they want to go to public, they want to take the treatment from the public hospital or a private hospital. Decision making. This will become qualitative. Then your all research methodology, whatever they taught now, it will, and whatever you have learned, the regression and everything, it's not be useful. There is a separate topic called in econometrics called qualitative response, introduction to qualitative response, unlimited dependent variable model. You can model the social behavior qualitatively. That's what I used to teach all the sociology and political science students in ISEC, in PhD. Students, they use very beautifully, they will develop a model. Your outcome variable is a qualitative. Your outcome variable is quantitative. All these students, and you must have learned regression, correlation, t-test, fifth test. Ide bore aitu namaga. So mostly this qualitative variable is very important for a policy making in India or elsewhere. That is what most of the research methodology class, they don't teach the importance of qualitative variable, how to model that. They teach qualitative variable. But my contention is that how do you model that? How do you predict the model for the policy making? That is very important. Maybe next time, when I have, say for example, there is a probability and logic model, when you have just whether willing to pay for environmental goods and services, whether you are working in the labor market or not, okay? So like that. So there is, then sometime, there is a nominal variable, occupational attainment. There is a 5 occupation will be there. What factors determine this occupational attainment? But non-variable, nominal variable. This is a dependent variable, outcome variable. There is a multinomial logic. Then sometime your satisfaction, Likert scale, highly satisfied, satisfied. I'll complete it. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲ್ ಸೊ ದೆನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹೌ ಟು ಗೋ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ಏರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ಟ್ರೈನ್ ಬಸ್ ಕಾರ್ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಏರ್ ಅಗೈನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೈಸ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ There sometime, some those will say, hey, if I don't go by Air India, my vice chancellor will not sign to reimburse my ticket. So constraint. So some people will say, low budget, nanaga ashtu ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, low cost airline load. Somebody will not go to Air India like a Kingfisher airline or a Vistara like my friend. So he wants to go because they want to see the panoramic view of cruise and good service, and very good girls will come and ask, yes, my dear, what do you want? But in Air India, all are above 50, they will throw water on your face and go. So anyhow, we are paying for the hedonic. What is that? We are paying for hedonic pleasure. So each and every individual has a hedonic
ನೀವು ಹೋದಂದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ அந்த ಪರ್ಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಾರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿನ್ನರ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಏನೇನೋ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ. ಈವನ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ATP ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಡ್ಗೆಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ದುಡ್ಡು ಪೈಕ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ-ಪೇ. ಈಗೆಲ್ಲ ಜಿ-ಪೇ, ನೋ ದುಡ್ಡು, ಓನ್ಲಿ ಜಿ-ಪೇ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಾಡರ್ನ್. ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್? ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಜೋಕ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. So in this case that the qualitative variables are very important. Final point is that how to teach the people. The orientation is that sometimes when you teach research methodology, take a lot of examples. Otherwise, you read from research methodology book and statistics, very interesting. You can relate to the real life. See, will take 2 minutes to relate mathematics and statistics having a life. And which you people, many of us, do not know. They have a phobia. They have a phobia to learn it. So what is that? This cyber, economic cyber, ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ತೋರಿಸ ಲಾಗ್ರಿದಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಲಾಗ್ರಿದಮ್, ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್. ಇವು ನೋಡಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲದವರೆಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲಿರೋದು, ಯಾವುದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ? ಕಾಮರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಟಪ್ಪು. ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಬಿಳಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? ಕಾಮರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡವ್ರಲ್ರಿ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಸಾಹೇಬರೇ ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಲಾಗ್? ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಟುಡೇ ನಾನು ಲಾಗ್ರಿದಮ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಾಗ್ ಟೇಬಲ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಟೀಚ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. The body language, your eloquent of speech, and the example. These are all matter to develop your skill as a faculty. Now, this is the final example which I want to take you as a very important example. Please tell me. How do you explain? This is a law. Non-student ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏದೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಹಾಂ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅವನು ಲಾಗ್ನ ಏನು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಈಗ ಲಾಗ್ನ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಲಾಗ? ಅವ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಲಾಗು, ನಂಬರು, ಅದು ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಲಾಗ್ನ ಏನು? ಅದು ನಕ್ಕರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಕ್ಕರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ದೆ. ಲಾಗ್ನ ಏನು? I'll tell you. Okay? Economics and commerce. Logarithm means, okay, in order to reduce the number, in order to reduce the not number, variance. Suppose, for example, 80 and 8. 80 and 8, how many difference? 10-fold difference. ನೀವು ಇದ ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪು ಬೇರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೈ heterogeneous 10-fold difference, so your variance will be very big, and root of variance is standard error. This will go as a denominator to determine the t-statistics to test the significance level. You understand now? So this is very important. So you have to tell that in order to reduce the variance, now log of 80 4 point something, log of 8 2 point something. Now 10-fold difference and the 2-fold ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದ. So variance is less, my standard error is less, so my significance level of estimating the parameter, estimating my model is very significant. Okay, so log means in order to reduce the variance we have to use the logarithm. It is not finding number. One thing. Second use, ಇದು ஒரு 3 ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸಿಕ್ಕತ್ತಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಹೇಳ್ತವೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಇವನು ಈ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಗ್ ಆಫ್, ನೀವೇ ಕಾಮರ್ಸ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ನ ಹೇಳ್ತೀರ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರು ಹೇಳ್ದದು ಇದು ಲಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು? ಯಾರಾದ್ರು ಹೇಳ್ದ? ಮಾದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿರ್ದು ಮಾದೇಶ್ವರ ಹೇಳ್ದಾರ, ಇಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಹೇಳ್ದಾರ, ಇಲ್ಲ ಶಿವ ಹೇಳ್ದಾನ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾವನಾದ್ರು ಹೇಳಿದಾನ ಇದು ಲಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು? ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಥಿಯರಿ.
ಇವನು ನಾನು ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು 1 hour ಮಾತಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಒಂದು ಹಂಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Yes, I have done it. You just look at it, your website. I have first man to create, to measure the labor market discrimination in the world. You just see the website. See, that is whole thing you can learn from them, you can convert as a mathematical model. So any sociology, political science or economics, we are living in the linear world or a non-linear world? ನೀವೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದೀರಿ ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವರ್ಲ್ಡಾ ಮೇಡಮ್? ಲೀನಿಯರಾ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಮೇಡಮ್? ರೈಟ್, ಬಟ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು 200 marks. And a commerce, linear. The relationship between husband and wife is non linear. Relationship between the boyfriend and girlfriend is non linear. Relationship vice chancellor and the rest of the teacher is non linear. ನೀವು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ವಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ದ ಹೋಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓದ್ರಿ, ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಬ, ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದೇ ತಪ್ಪು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿలో ಒಂದು ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ. ಬಟ್ ಏನಿಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಪೇಪರ್. he assumed that it's a linear ಒಂಥರ. ಸೊ it is a sigmoid curve. It is non-linear. So in order to convert from the because we need a linear, even a statistics la idiot linear assumption ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಡಲ್, ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೀನಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ ಹೆಂಗಾರೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಹೆಟ್ರೋಜೀನಿಯಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೀ ಹೆಂಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್, take logarithm. Second use. You understand? Now, third example for you. No question me, devoted, this examples are devoted to you. This lecture is devoted to you now. So now, third example. ನೀವು ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ GDP ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ GDP ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತೀಯ. I mean, log of GDP is a dependent variable time. The time coefficient is instantaneous growth rate, anti-log -1 into 100 ಏನೋ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯಕ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಲಾಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು? ನೀ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಲಾಗೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, GDP ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಹಂಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ನೋಡಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ GDP ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, GDP ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಸ್ಲೋಪ್ ಕೋಫಿಷಿಯನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ dy/dxನ ಯಾವನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಂದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. ಅಯ್ಯೋ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, dy/dx ಇನ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಾವುದು ಯು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀ dy/dx, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್. That is what dy, change in dx. So now, ಇವರು GDP ಈಗ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಮಾಡ ಇವರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ GDP ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ GDP ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ GDP ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಯಾವನೊಬ್ಬ ರಿಲೇಟಿವ್ ಚೇಂಜನ್ನು ಹೇಳ್ದಾನಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೂಪರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್, ಟೈಪ್ 2 ಎರರ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್ನ. ಈಗೆಲ್ಲ ಇವರು ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ ಯಾರೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಹೈಪಥಿಸಿಸ್ ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್ನ ಏನು ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರೀ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಲೈಫೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಬರಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ರಿ. ಟೈಪ್ 1 ಎರರ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ರಿಜೆಕ್ಟಿ ಸಂದೇಹಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಭಾರಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಗ ನಜವಾಗ ಓಕೆ. ನಲ್ ಹೈಪಥಿಸಿಸ್ No, reject the null hypothesis. What? You are not filled up the sentence. When it is true.
Reject the null hypothesis when is true. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ತಿರ್ಗಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಒಂದು ಕತೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೇ ಅವನ ಹೆಸರು ಕಿಶೋರ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ನಾಯ್ಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಯು ಟು ಕಮ್ ಟು ಸಿನಿಮಾ ಟುಮಾರೋ ದೆನ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬುಕ್ಡ್ ಅ ಟಿಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ he did not come because his mother got some ill, assume that his mother is heart attack. In front of mother, no girlfriend, no wife, nothing. Mother is mother. So, heart attack, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ.